Canto 3, chapter 26, text number 6. Is that right? 6 werset dzisiaj zaczynamy, tak? Hare Krishna Guru Maharaj. Yesterday we did not finish the purport to verse number 5. That's right. Okay, so we're at the top of the page. This paragraph begins, in this material world, there are 8, that's where it begins, right? Yes. Everybody has it then? We're Wszyscy still in już the nawet purport wiedzą. of text 5. Yes. So it's Canto 3, chapter 26, text 5, the last 2 paragraphs of the long purport. Będziemy dzisiaj kontynuować ostatnie 2 paragrafy do długiego objaśnienia wersetu z 3 pieśni 26 rozdziału, wersetu 5. In this material world, there are 8,400,000 species of life. As spirit souls, they are all transcendental to the material world. Why then do they exhibit themselves in different stages of life? The answer is given here. They are under the spell of the 3 modes of material nature. Because they were created by the material energy, their bodies are made of the material elements. Covered by the material body, the spirit identity is lost. And therefore, the word mumuhe is used here, indicating that they have forgotten their own spiritual identity. This forgetfulness of spiritual identity is present in the jiva, or souls, who are conditioned, being subject to be covered by the energy of material nature. Dhyana guhaya is another word used. Guha means covering. Because the knowledge of the minute conditioned soul is covered, they are exhibited in so many species of life. It is said in the Śrimad Bhagavatam, 7th chapter, 1st canto. The living entities are illusioned by material energy. In the Vedas, there also it is stated that the eternal living entities are covered by different modes, and they are called tricolored, red, white, and blue. Living entities. Red is the representative of the mode of passion, white is the representative of the mode of goodness, and blue is the representative of the mode of ignorance. These modes of material nature belong to the material energy, and therefore the living entities under these different modes of material nature have different kinds of material bodies. Because they are forgetful of their spiritual identity, they think the material bodies to be themselves. To the conditioned soul, me means the material body. This is called moha, or bewilderment. Go ahead. W tym materialnym świecie występuje 8,400,000 gatunków życia. Będąc istotami duchowymi, są one wszystkie transcendentalne wobec tego materialnego świata. Dlaczego więc ukazują się na różnych szczeblach życia? Odpowiedź jest podana tutaj. Są one zauroczone przez 3 siły natury materialnej. Ponieważ są tworem energii materialnej, ich ciała składają się z elementów materialnych. Okryta materialnym ciałem, duchowa tożsamość ulega zatraceniu. Z tego właśnie względu użyte tu zostało słowo mumuhe, świadczące o tym, że istoty te zapomniały o swej duchowej tożsamości. Zapomnienie to występuje u dziw, czyli dusz, które są uwarunkowane ze względu na to, iż mają tendencję do bycia okrytymi energią natury materialnej. Innym użytym tu zwrotem jest dhyana guhaya. Guha znaczy okrycie. Maleńkie dusze uwarunkowane pojawiają się w tak wielu gatunkach życia ze względu na to, że ich wiedza zostaje okryta. W 7 rozdziale 1 pieśni Śrimad Bhagavatam jest powiedziane: żywe istoty znajdują się pod wpływem złudzeń wywoływanych przez energię materialną. Również i Wedy mówią, że wieczne, żywe istoty zostają okryte różnymi siłami i noszą nazwę trójkolorowych, czerwono-biało-niebieskich, żywych istot. Kolor czerwony reprezentuje siłę pasji, biały siłę dobroci, a niebieski siłę ignorancji,
Siły te należą do energii materialnej i dlatego żywe istoty, znajdujące się pod wpływem różnych sił materialnej natury, posiadają różne ciała materialne. Zapomniawszy o swej duchowej tożsamości, istoty te utożsamiają się z materialnym ciałem. Dla duszy uwarunkowanej ja oznacza ciało materialne. Stan ten nazywany jest moha, czyli dezorientacją. So the Mayavadis, they mistake. They say, yeah, there's illusion. We're not this body. But then they, just like if we see a rope, we think it's a snake. That's an illusion. It's not a snake, it's a rope. But there is such a thing as a snake. So similarly, there is such a thing as identity or having a body, but our body is not made of material elements. It's a spiritual reality. Mayavadi są w iluzji, gdyż popełniają taki błąd. Można podać przykład liny, o której ktoś myśli, że to jest wąż. Więc jest coś takiego jak wąż, ale ta lina nie jest wężem. Więc podobnie te nasze materialne ciała, podobnie jest coś takiego jak ciało, ale to materialne ciało nie jest naszym prawdziwym ciałem. So I have an identity, but it's not material, it's spiritual. Więc my wszyscy mamy tożsamość, ale nie jest ona materialna, tylko duchowa. Therefore, we won't accept that kind of understanding that it's like spiritual suicide. You have no standing anywhere. Więc dlatego nie przejmujemy takiego zrozumienia tych Mayavadich, że to jest porównane do duchowego samobójstwa, w którym nie mamy żadnej pozycji. So we do have an identity. We're servant of the servant of the servant of the gopis who are serving Krishna. Ale my mamy tożsamość, jesteśmy sługami gopi, które służą Krysznie. But the illusion is that I'm zero, like the Buddhists say. You become zero. A iluzja sprawia, że myślimy, że jesteśmy zerem. Tak jak na przykład buddyści mówią, że celem jest stanie się zerem. Or the impersonalists give the example of a bubble on the water. The bubble breaks, it becomes one with the water. There's no more bubble. It becomes zero. Czy też impersonaliści podają taki przykład banieczki wody, banieczki na wodzie. Gdy ta banieczka pęka, wówczas ona miesza się z tą całością wody i już nie zostaje nic, zero. It was repeatedly said in the Katha Upanishad that the Supreme Personality of Godhead is never affected by the influence of material nature. It is rather the conditioned souls or the minute infinitesimal parts and parcels of the Supreme who are affected by the influence of material nature and who appear in different bodies under the material modes. W Katha Upanishad jest wielokrotnie powiedziane, że najwyższa osoba Boga nigdy nie znajduje się pod wpływem natury materialnej. To raczej dusze uwarunkowane, czyli nieskończenie małe, integralne cząstki Najwyższego, ulegają wpływowi natury materialnej i pojawiają się w różnych ciałach pod wpływem różnych materialnych sił. Text 6. Evam parabhyanena kartritvam prakrite pumam kamasu kriyamanesu gunaya atmani manyate. Translation. Because of his forgetfulness, the transcendental living entity accepts the influence of material energy as his field of activity, and thus actuated, he wrongly applies the activities to himself. Werset 6. Z powodu zapomnienia transcendentalna żywa istota przyjmuje za pole swego działania wpływ energii materialnej i nastawiona w ten sposób błędnie przypisuje działanie sobie. Report. The forgetful living entity can be compared to a man who is under the influence of disease and has become mad, or to a
man haunted by ghosts, who acts without control and yet thinks himself to be in control. Under the influence of material nature, the conditioned soul becomes absorbed in material consciousness. In this consciousness, whatever is done under the influence of the material energy is accepted by the conditioned soul as self-actuated. Actually, the soul in its pure state of existence should be in Krishna consciousness. When a person is not acting in Krishna consciousness, he is understood to be acting in material consciousness. Consciousness cannot be killed, for the symptom of the living entity is consciousness. The material consciousness simply has to be purified. One becomes liberated by accepting Krishna, or the Supreme Lord, as master, and by changing the mode of consciousness from material consciousness to Krishna consciousness. Objaśnienie. Skłonną do zapomnienia żywą istotę można porównać do człowieka, który postradał zmysły w wyniku choroby, lub człowieka nawiedzonego przez duchy, który działa w sposób niekontrolowany, a mimo to uważa, że się kontroluje. Pod wpływem natury materialnej uwarunkowana dusza pogrąża się w świadomości materialnej, znajduje się w tej świadomości, przyjmuje ona działania wykonywane pod wpływem energii materialnej za coś, co wypływa z niej samej. W rzeczywistości dusza w swym czystym stanie istnienia powinna być w świadomości Kryszny. Jest rzeczą zrozumiałą, że osoba nie działająca w świadomości Kryszny działa w świadomości materialnej. Świadomości nie można zabić, ponieważ jest ona symptomem żywej istoty. Po prostu należy oczyścić świadomość materialną. Wyzwolenie osiąga się przez uznanie za swego Pana Krysznę, najwyższego Pana, i zmianę rodzaju świadomości ze świadomości materialnej na świadomość Kryszny. So how do we become Krishna conscious? By using everything, our body included, in the service of the Lord, and then we'll be purified and come to realize that we're not this body, we're pure spirit soul. Jak stajemy się świadomi Kryszny? W taki sposób, że wszystko, co mamy, łącznie z naszym ciałem, angażujemy w służbę dla Kryszny i wówczas zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy tym materialnym ciałem, tylko czystą duchową duszą. Then the realization will come to us step by step. I ta realizacja przyjdzie do nas stopniowo, krok po kroku. Just like the example is given, the caterpillar, it moves from one limb to another. It moves its front legs, and then it moves the back leg. It doesn't jump over. Tak jak podany jest przykład takiej stonogi, która przechodzi z listka na listek i ona tak przechodzi z jednej nogi, wszystkimi nogami na kolejny listek, nie przeskakuje z jednego na drugi. So it's not a leap of faith, but the faith will increase if we go step by step. Więc podobnie nie ma miejsca taki skok wiary, tylko ta wiara tak krok po kroku się rozwija. Text 7. Tadasyas samsritir banda paratantriyam chatatkritam bhavatya kurtur ishashya shakshino nivritatmanaha. Translation. Material consciousness is the cause of one's conditioned life, in which conditions are enforced upon the living entity by the material energy. Although the spirit soul does not do anything and is transcendental to such activities, he is thus affected by conditioned life. Werset 7. Świadomość materialna jest przyczyną życia uwarunkowanego, w którym warunki narzucane są żywej istocie przez energię materialną. Życie uwarunkowane wpływa więc na duszę, mimo iż nie wykonuje ona żadnej pracy i jest transcendentalna wobec takich działań. So the Kapila Dev, who is the incarnation of the Supreme, he's Vishnu Tattva,
He's speaking to his mother, Devahuti. He's trying to explain to her how we become influenced by Maya or illusion. Więc Kapila Dev, który jest inkarnacją Pana, mówi do swojej matki Devahuti, w jaki sposób uwalniamy się od iluzji. Report. The Mayavadi philosophers, who does not differentiate between the Supreme Spirit and the individual spirit, says that the conditioned existence of the living entity is his lila or pastime. But the word pastime implies employment in the activities of the Lord. The Mayavadis misuse the word and say that even if the living entity has become a stool-eating hog, he is also enjoying his pastime. This is the most dangerous interpretation. Actually, the Supreme Lord is the leader and maintainer of all living entities. His pastimes are transcendental to any material activity. Such pastimes of the Lord cannot be dragged to the level of the conditioned activities of the living entities. In conditioned life, the living entities actually remains as if captured in the hands of the material energy. Whatever the material energy dictates, the conditioned soul does. He has no responsibility. He is simply the witness of the action, but he is forced to act in that way due to his offense in his eternal relationship with Krishna. Lord Krishna therefore says in Bhagavad Gita that Maya, his material energy, is so forceful that it is insurmountable. But if a living entity simply understands that its constitutional position is to serve Krishna and tries to act on this principle, then however conditioned he may be, the influence of Maya immediately vanishes. This is clearly mentioned in Bhagavad Gita, 7th chapter. Krishna takes charge of anyone who surrenders to him in helplessness, and thus the influence of Maya or conditioned life is removed. Objaśnienie. Filozof Mayavadi, który nie czyni różnicy pomiędzy duchem najwyższym a duchem indywidualnym, mówi, że uwarunkowane istnienie żywej istoty jest jej lila, czyli rozrywką. Słowo rozrywka wiąże się jednak z zaangażowaniem w czyny Pana. Mayavadi używają tego słowa w niewłaściwy sposób i twierdzą, że żywa istota czerpie przyjemność ze swych rozrywek, nawet jeśli stanie się pożerającym odchody wieprzem. Interpretacja taka jest najbardziej niebezpieczna. W rzeczywistości Najwyższy Pan jest przywódcą i żywicielem wszystkich żywych istot. Jego rozrywki są transcendentalne wobec wszelkich materialnych działań i nie można ich ściągać do poziomu uwarunkowanych działań żywych istot. W życiu uwarunkowanym żywa istota jest jakby więźniem energii materialnej. Dusza uwarunkowana robi wszystko, co każe jej energia materialna. Nie jest ona za nic odpowiedzialna, po prostu jest świadkiem działania. Dusza uwarunkowana jest zmuszona do takiego postępowania z powodu popełniania zniewagi w swym wiecznym związku z Kryszną. Pan Kryszna mówi więc w Bhagavad Gicie, że Maya, jego materialna energia, jest tak pełna mocy, że nie można jej pokonać. Jeśli jednak żywa istota po prostu zrozumie, że jej konstytucjonalną pozycją jest służenie Krysznie i spróbuje działać zgodnie z tą zasadą, to wpływ Mai zniknie natychmiast, bez względu na to, jak byłaby ona uwarunkowana. W 7. rozdziale Bhagavad Gita jest wyraźnie powiedziane: Kryszna bierze w opiekę tego, kto w swej bezradności mu się podporządkowuje, i w ten sposób zostaje usunięty wpływ Mai, czyli życia uwarunkowanego. So Srila Prabhupada is referring to Bhagavad Gita here, 7:14. Daivihe Sagunamai, Mama Maya Dharadiya. This Maya, Krishna says, is very difficult to overcome. But in the next line he says, but one who surrenders unto me can easily cross beyond it. So this is the process. Go ahead. Prabhupada tutaj powołuje się na 14 werset 7 rozdziału Bhagavad Gity, w którym Krishna mówi, że bardzo trudno jest pokonać tą moją
iluzoryczną energię Maję, ale w drugim zdaniu mówi, że bardzo łatwo mogą ją pokonać ci, którzy podporządkowują się jemu. But surrendering it appears unnatural because since time immemorial, we've been accepting our guru as our mind, and the guru is saying, no, no, you can be happy here by enjoying the senses. Jednakże podporządkowanie się jest bardzo trudne, dlatego że od wielu żyć jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasz umysł przyjmujemy jako guru i ten guru mówi nam, że tutaj możemy cieszyć się wspaniale naszymi zmysłami. Therefore, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur advises that we beat our mind every day with a stick 1,000 times. Dlatego Śrīla Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur zaleca, żeby codziennie rano bić swój umysł kijem 1000 razy. It's like a small child. We don't give the child, you can say, authority to do whatever he wants. We have to control them. Otherwise, they can create danger for themselves and for others. Tak jak w przypadku małego dziecka, nie dajemy mu swobody, żeby mogło robić co chce, bo w tym przypadku stworzyłoby niebezpieczeństwo dla siebie i dla innych. We can't allow our mind to be our guru. Otherwise, it will drag us this way and that way. I na tej samej zasadzie nie możemy pozwolić naszemu umysłowi, by stał się naszym guru, gdyż będzie nas ciągał tu i tam. So higher than the mind is intelligence. Intelligence should understand our actual position, just like Kapila is explaining, then we'll be rightly situated. Ale wyższą od umysłu jest inteligencja i inteligencja, tak jak tutaj pan Kapiladev mówi, pozwala nam zrozumieć rzeczy właściwie takimi, jakimi są, aby być właściwie usytuowanym. So people may say that's impossible, and we can think like that also. It's very difficult in one sense, but we have the example of Srila Prabhupada. He was perfectly at the stage of self-realization. Ktoś może powiedzieć, że to nie jest możliwe i faktycznie jest to bardzo trudne, ale mamy przykład takiej osoby jak Śrīla Prabhupada, który pokazał nam, jak można osiągnąć etap najwyższej realizacji. And he didn't stop acting, but he acted only for the pleasure of his guru and Krishna. I on nie przestał działać, ale działał jedynie dla przyjemności swojego guru i Kryszny. So the same opportunity is there for us. We can also represent Guru and Krishna if we're sincere to do so. I my również mamy tą samą możliwość. Możemy tak idealnie reprezentować guru i Krishna, jeśli zdecydujemy się na to. Everybody can do that. Prabhupada's words are here. We can just represent them to whoever we meet. Każdy może to zrobić. Mamy tutaj słowa Śrīla Prabhupada i możemy je przedstawić każdemu, kogo spotkamy. Then everything becomes more and more clear. Wówczas wszystko będzie coraz jaśniejsze. We're in the second paragraph. No, we didn't start the purpose. The Mayavadi philosophers, who does not differentiate between the Supreme Spirit and the individual spirit, say that the conditioned existence of the living entity is his lila or pastime. Sorry, Maharaj. Yes, you're right. We finished the first paragraph. Now we are starting the second. The spirit soul is actually Satchidananda, eternal, full of bliss, and full of knowledge. Under the clutches of Maya, however, he suffered from continued birth, death, disease, and old age. One has to be serious to cure this condition of material existence and transfer himself to Krishna consciousness. For thus, his long suffering may be mitigated without difficulty. In summary, the suffering of the conditioned soul is due to his attachment to material nature. This attachment should thus be transferred from matter to Krishna. W rzeczywistości istota duchowa jest Satchit Ananda, wieczna, pełna szczęścia i pełna wiedzy. Znajdując się jednak w szponach Mai, cierpi ona z powodu ciągłych narodzin, śmierci, chorób i starości. Żywa istota musi podejść poważnie do leczenia się ze stanu istnienia materialnego i wznieść się do świadomości Kryszny, gdyż w ten sposób, bez trudu, mogą zostać uśmierzone jej długie cierpienia. Mówiąc w skrócie, cierpienie duszy uwarunkowanej
powodowany jest przywiązaniem do materialnej natury. Przywiązanie to należy przenieść z materii na Krishnę. The Maya is difficult to overcome, but one who surrenders unto Krishna, it's easy. Trudno jest pokonać Maję, ale dla tego, kto podporządkował się Krysznie, jest to łatwe. But we have to be serious. Jednakże musimy być poważni. We were reading yesterday, was it Tivrena? Tivrena Bhakti Yogena. Tivrena means serious or very severe in a sense, you can say. Czytaliśmy przedwczoraj o tym Tivrena. Tivrena oznacza taki bardzo poważny. This is why we don't train our children until they're at least 5 years old. Then we can start becoming serious with them. I tak samo w przypadku dzieci, one muszą pokazać, że są już dojrzałe i wówczas możemy poważnie do nich podchodzić. Then we can start telling them that this is not the best thing to do. We have to train them. Także musimy mówić, co nie jest dobre do roboty, czego nie powinny robić. Powinniśmy je szkolić. As recommended, boys should go to the Gurukul. They should get away from the mother and father. Zalecane jest, że chłopiec powinien udać się do Gurukuli, powinien opuścić ojca i matkę. Why is that? Because mother and father will be sentimental and they'll think, oh, this is my flesh and blood. Don't be so severe. No, we have to be serious about being trained. Dlaczego? Dlatego, że matka i ojciec mogą myśleć, że to jest ekspansja mojego ciała i nie należy być takim ostrym wobec niego, ale nie, w życiu duchowym trzeba być bardzo poważnym i trzeba tak, no, być bardzo stanowczym. Because the tendency will be to engage in sense gratification at every moment. Gdyż jest tendencja, by angażować się w zadowolenie zmysłów w każdej chwili. We saw last night we had a program here. There was a 5-year-old boy. He came, he had with him a stuffed crocodile, like a toy, quite Wczoraj big. wieczór to widzieliśmy. Mieliśmy program otwarty, na którym był jakiś 5-letni chłopiec, który miał taką zabawkę w postaci wypchanego krokodyla. And there was a 2-year-old girl. I była też 2-letnia dziewczynka. So this boy had no chance. I ten chłopiec nie miał szansy. He was completely bewildered, smiling with the girl and playing with this crocodile. He couldn't become sober. Także on był zupełnie oszołomiony tą dziewczynką, bawił się z nią, tym krokodylem i nie mógł być taki trzeźwy. So this is our decision. We have to become serious. Otherwise, we can always play with Maya, and she seems to be very friendly. Także to jest nasza decyzja. Musimy tak być bardzo poważni, bo w przeciwnym razie Maja tak stwarza pozór bycia bardzo przyjazną. But just like he was playing with the toy crocodile, Maya can turn into a real crocodile. Ale tak jak ten chłopiec bawił się tym zabawkowym krokodylem, to Maja może zamienić się w prawdziwego krokodyla. This is a reality. We look around us. What's happening to everybody? They're being defeated by the time element. I taka jest rzeczywistość każdego. Możemy się rozejrzeć. Każdy zostaje pokonany przez element czasu. Where am I? Starting verse 8. Thank you. Karya karana kartritve karanam prakritim vidu bhoktritve sukha dukhanam purusham prakrite param. Translation: the cause of the conditioned soul's material body and senses, and the senses presiding deities, the demigods, is the material nature. This is understood by learned men. The feeling of happiness and distress of the soul, who is transcendental by nature, are caused by the spirit soul himself. Werset 8.
Przyczyną materialnego ciała uwarunkowanej duszy i jej zmysłów oraz bóstw rządzących zmysłami, ubogów, jest natura materialna. Rozumieją to ludzie wykształceni. Uczucia szczęścia i cierpienia doznawane przez duszę, która jest z natury transcendentalna, powodowane są przez nią samą. So the simple fact is this, the living entity doesn't know what's good for him. Prostym faktem jest to, że żywa istota nie wie, co jest dla niej dobre. Therefore, guru is required to tell us, no, this is not good, this is good. Dlatego konieczny jest guru, który nam powie, to jest dobre, a to nie. And how do we choose a guru? We have the Shastra. A jak wybierzemy guru? Mamy do tego szastry. Shastra will tell us, guru is like this. He first qualification, he has a guru also. Szastry powiedzą nam, że guru jest taki. Pierwszą kwalifikacją guru jest to, że on ma swojego guru. And a guru is working under the order of the Shastra, that he does what the Shastra says, and he doesn't do what the Shastra says not to do. I działa on zgodnie z poleceniem szastr. Robi to, co szastry nakazują, a nie robi tego, co szastry zakazują. Otherwise, like this 5-year-old child last night, he hopelessly, there's no way he can get free from the influence of this toy and this young girl. W przeciwnym razie, tak jak w przypadku tego chłopca, nie było szansy, żeby on uwolnił się spod wpływu tej zabawki i tej małej dziewczynki. The whole time he had a smile on his face. Przez cały czas miał uśmiech na twarzy. This is how Maya works. It makes you think you can be happy here. Tak działa Maja. Ona sprawia, że myślisz, że możesz tu być szczęśliwym. Even we see everybody comes to the suffering, old age, disease, death, but we somehow think it won't happen to us. I widzimy to po sobie samym. Wszyscy, których obserwujemy, chorują, starzeją się i umierają, ale my myślimy, że nas to nie spotka. But we have to become serious. Także musimy stać się poważni. Are there any comments, questions? Czy są jakieś pytania, komentarze? Vishwatamuka, my God, brother is here. Jest tutaj mój brat duchowy, Vishwatmika. Guru Maharaj, there is one question from Vilasa Manjari. Hare Krishna, please accept my obeisances. Thank you so much for your knowledge. The soul is Satchitananda. Could you please explain what does it mean, full of bliss? Ananda. Vilasa Manjari, Okay, I can explain. Vilasa Manjari Mataji pytał to, że co to znaczy, że dusza jest pełna szczęścia. It's meant to be always joyful. Jest przeznaczona do tego, by być wiecznie szczęśliwą. This is the quality we saw in Srila Prabhupada that was so attractive. He was always joyful. Jest to cecha, którą widzieliśmy w Śrila Prabhupadzie, która była tak atrakcyjna, że był on zawsze radosny. The story is there. One boy was depressed, and Prabhupada saw him. He said, "Well, what's wrong?" And the boy said, "This is a transcendental depression, Prabhupada." And Prabhupada said, "No, on transcendental side, there's no depression." Więc kiedyś Śrila Prabhupada zobaczył jednego chłopca, który był nieszczęśliwy, i Śrila Prabhupada zapytał się, co się stało, i ten chłopiec odpowiedział, że to taka transcendentalna depresja, ale Śrila Prabhupada odpowiedział, że nie, że w życiu duchowym nie ma depresji. So if we're not joyful, we're doing something wrong. Więc jeśli nie jesteśmy radośni, to znaczy robimy coś nie tak. But it doesn't mean that we're experiencing the same bliss that Krishna is experiencing. Ale to nie oznacza, że doświadczamy tego samego szczęścia, jakiego doświadcza Krishna. We're experiencing as much happiness as we can according to our small position as a spirit soul. My doświadczamy tyle szczęścia, ile jesteśmy w stanie doświadczyć według naszej malutkiej pozycji jako takiej małej duszy. Prabhu, you want to make a point? Yes, Maharaj. Well, I had a question actually.
We just read here that the feelings of happiness and distress of the soul, who is transcendental by nature, are caused by the spirit soul himself. But also, it says in scripture that happiness and distress come of their own accord, due to our own karma. And we actually can't control that. It just comes naturally. Okay, go Tutaj ahead. czytaliśmy o tym, że szczęście i nieszczęście pojawia się tak zgodnie z daną osobą, ale skądinąd wiemy, tak powszechnie się mówi, że szczęście i nieszczęście pojawia się tak samo z siebie. Także jak to jest, skąd ono się bierze? Well, we can control it because we don't have to generate any more karma. If we act only for Krishna, then there's no karma. Mamy wpływ na to, czy się pojawia szczęście, czy nie, dlatego że jeśli działamy tylko dla Kryszny, to wówczas już uwalniamy się od karmy. Just like we say there's moral, immoral, and amoral. Three things, right? Moral means we do something that's good. Immoral means we do something bad. And amoral means we're above those two categories. Tak jak mówi się, że jest moralne, niemoralne i amoralne. Moralne to są takie właściwe zachowania, niemoralne to niewłaściwe, ale amoralne to znaczy, że jesteśmy powyżej, ponad tymi dwoma kategoriami. So there's karma, good karma, there's vikarma, bad karma, and there's akarma, activities that don't create any material result. Więc tak samo jest karma, dobre działanie, vikarma, złe działanie, ale też akarma, czyli działania, które nie powodują żadnych rezultatów. When we work for the pleasure of Krishna, there's no more material reaction. Więc jeśli działamy dla przyjemności Kryszny, to już to nie powoduje żadnych materialnych reakcji. I don't know if that answers it. Choć nie wiem, Yes, czy Maharaj. Anyone else, question or comment? Ktoś jeszcze ma pytanie czy komentarz? Okay, we can do another verse. Where are we in number 8? Yes. Yeah, let me read it. Karya, Karana, quit. We didn't do this already? Only the translation, not the purport. Okay, purport. In Bhagavad Gita, it is said that when the Lord descends to this material world, he comes as a person by his own energy, Atma Maya. He is not forced by any superior energy. He comes by his own will, and this can be called his pastime or lila. But here it is clearly stated that the conditioned soul is forced to take a certain type of body and senses under the three modes of material nature. That body is not received according to his own choice. In other words, a conditioned soul has no free choice. He has to accept a certain type of body according to his karma. But when there are bodily reactions, as felt in happiness and distress, it is to be understood that the cause is the spirit soul himself. If he so desires, the spirit soul can change this conditioned life with duality by choosing to serve Krishna. The living entity is the cause of his own suffering, but he can also be the cause of his eternal happiness. When he wants to engage in Krishna consciousness, a suitable body is offered to him by the internal potency, the spiritual energy of the Lord. And when he wants to satisfy his senses, a material body is offered. Thus, it is his free choice to accept a spiritual body or a material body. But once the body is accepted, he has to enjoy or suffer the consequences. The Mayavadi philosophers' presentation is that the living entity enjoys his pastime by accepting the body of a hog. This theory is not acceptable, however, because the word pastime implies voluntary acceptance for enjoyment. Therefore, the interpretation is most misleading. When there is enforced acceptance for suffering, it is not a pastime. The Lord's pastimes and the conditioned soul, living entities' acceptance of karmic reactions are not on the same level. Objaśnienie. W Bhagavad Gicie powiedziane jest, że Pan, wstępując do tego materialnego świata, przychodzi jako osoba poprzez swą własną energię, Atma Mają,
Nie zmusza go do tego żadna wyższa energia. Pan przychodzi z własnej woli i postępowanie to można nazwać jego rozrywką, czyli lila. Werset ten mówi jednak wyraźnie, że uwarunkowana dusza jest zmuszona do przyjęcia określonego rodzaju ciała i zmysłów pod wpływem trzech sił natury materialnej. Ciała tego nie otrzymuje się zgodnie ze swym wyborem. Innymi słowy, dusza uwarunkowana nie ma wolnego wyboru. Musi ona przyjąć określony rodzaj ciała zgodnie ze swą karmą. Kiedy jednak występują reakcje cielesne, jakie odczuwa się w przypadku szczęścia i nieszczęścia, należy rozumieć, że ich przyczyną jest sama dusza. Istota duchowa może zmienić to uwarunkowane życie dualizmów przez wybranie służenia Krysznie. Żywa istota jest przyczyną swego cierpienia, ale może również stać się przyczyną swojego wiecznego szczęścia. Pragnąc zaangażować się w świadomość Kryszny, otrzymuje ona odpowiednie ciało od potencji wewnętrznej, duchowej energii Pana, a pragnąc zadowalać swe zmysły, otrzymuje ciało materialne. Przyjęcie ciała duchowego lub materialnego jest więc sprawą jej wolnego wyboru. Po przyjęciu określonego ciała, żywa istota musi już jednak konsekwentnie cieszyć się konsekwencjami swego wyboru lub cierpieć z ich powodu. Filozofowie Mayavadi twierdzą, że przez przyjęcie ciała wieprza żywa istota oddaje się rozrywkom. Teoria ta jest jednak nie do przyjęcia, ponieważ słowo rozrywka odnosi się do dowolnego wyboru przyjemności. Z tego właśnie względu interpretacja ta jest najbardziej zwodnicza. Wymuszone przyjęcie cierpienia nie jest rozrywką. Pan oddaje się rozrywkom, a uwarunkowana dusza przyjmuje reakcje karmiczne, a zatem nie jest to jedno i to samo. So once we choose to act separately from the Lord, then we have to accept the consequence. Gdy zdecydujemy działać się niezależnie od Pana, to musimy przyjąć tego konsekwencje. So that choice is there. It's always with us. We can turn to the Lord. He's in our heart. He's inviting us, or we can avoid the promptings of the super soul. I zawsze mamy ten wybór, zawsze możemy zwrócić się do Pana, On jest w naszym sercu, albo też możemy odrzucić te sugestie duszy najwyższej. Not only Krishna remains with us as super soul, but he also comes personally, speaks Bhagavad Gita, sends his representative. He's canvassing for us to come back, but we say, no, 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 I'm happy here. Nie tylko Kryszna przebywa jako dusza najwyższa, ale też osobiście się pojawia, czy przysyła swojego reprezentanta. Także na różne sposoby nas zaprasza do tego, żebyśmy wrócili, ale my mówimy, nie, chcemy zostać tutaj. Then things don't go the way we want, then we blame God. I wówczas, gdy nie dzieje się tak, jak my byśmy chcieli, to obwiniamy za to Boga. But he's doing everything he can from his side, but he can't force us. On robi wszystko, co może ze swojej strony, ale nie może nas zmusić. He's playing a flute, he's inviting, come and then. But we, no, 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 I'm okay. Gra na flecie, zaprasza nas, ale my mówimy, nie, jesteś z nami wszystko dobrze. You ask anybody, how are you? I'm okay. Kogokolwiek zapytasz, jak się ma, to odpowie, jest dobrze. Okay? It's almost time now. We can have more question and comments, and we can chant some japa. To możemy mieć jeszcze pytania i odpowiedzi, albo intonować japa. There is one question from Artyom. Okay. He's asking, what does it mean spiritual body, and why it is for living entity? Why is it what? Why this spiritual body for living entity? Why is the spiritual body? Sorry. Why this spiritual body is required for living entity? Artyom pyta, czym jest ciało duchowe i dlaczego żywa istota potrzebuje ciała duchowego.
That's the natural position. We have a spiritual body. To jest naszą naturalną pozycją, że mamy duchowe ciało. This is our original position. To jest naszą oryginalną pozycją. But when we want to put ourselves as Vishnu Tattva, we want a body like Krishna, a gigantic body, then we forget our spiritual body and we are forced to accept the material body. Ale gdy chcemy mieć jakieś takie ogromne ciało, takie jakie posiada Krishna, wówczas przyjmujemy wówczas materialne ciało. But the spiritual body is there, but now it's covered by our impure desires. To ciało duchowe nadal jest, ale teraz jest ono okryte naszymi nieczystymi pragnieniami. But then as we purify ourselves, then we'll see, oh, this is my real spiritual desire. I want to play with Krishna in the field. I want to dance with Krishna like a gopi. So that will become revealed to us. I gdy się oczyścimy, to wówczas zobaczymy, że naszym prawdziwym pragnieniem jest to, że chcemy się bawić z Kryszną na polu, albo też chcemy tańczyć z Kryszną jak gopi. Wówczas nasza prawdziwa pozycja będzie nam objawiona. I want to be like Krishna's mother. Czy chcę być jak matka Kryszny? Like here we're reading Devahuti. Her child is God. Tak jak teraz czytamy o Devahuti i jej dzieckiem jest Bóg. Or Mother Yasoda, she's always thinking like that Krishna has to eat something, otherwise he'll die. Czy matka Jaszoda, ona zawsze myśli o tym, że Kryszna musi coś zjeść, w przeciwnym razie umrze. So because she has a spiritual body. Dlatego, że ma duchowe ciało. So we also have a spiritual body, but now it's covered. And this process will uncover it. My również mamy duchowe ciało, ale ono jest okryte i ten proces je odkrywa. But that means we're very advanced. I to odkrycie ciała duchowego oznacza, że jesteśmy bardzo zaawansowani. We shouldn't imagine something from the neophyte stage. We should first of all qualify ourselves. Ale my nie powinniśmy niczego sobie wyobrażać na naszym etapie neofity. Przede wszystkim powinniśmy zdobyć kwalifikacje. But mentioned on this point, he said, first of all, deserve, then desire. Śla Prabhupada na ten temat powiedział, że najpierw sobie zasłuż, a potem pragnij. So we can deserve by strictly following, by preaching and so on. Także możemy sobie zasłużyć poprzez nauczanie i takie działanie. Krishna says at the end of the Gita, no one is more dear to me than one who explains this subject to innocent people. Krishna mówi pod koniec Bhagavad Gity, że nikt nie jest mi droższy niż ten, który wyjaśnia te tematy niewinnym ludziom. We saw that was Srila Prabhupada's mood up to the last day he was preaching. I widzieliśmy, że taki był nastrój Śla Prabhupada do ostatnich chwil, że on zawsze nauczał. Then Krishna is happy with us. So look at him. Because Krishna wants to bring everyone back home, back to Godhead. So if we assist him, then he's pleased with us. Więc Krishna chce wszystkie żywe istoty przyprowadzić z powrotem do domu, z powrotem do Boga. I jeśli mu pomagamy, to on jest z nas zadowolony. But if we stop preaching and say, now I just want to talk about my lila, and so, then that won't be so pleasing to Krishna. Ale jeśli przestaniemy nauczać i chcemy mówić jedynie o swoich lila, czy o lila Kryszny, to wówczas to nie będzie tak zadawalać Kryszny. Prabhupada was preaching in the last day practically. Śla Prabhupada nauczał praktycznie do ostatniego dnia. I was there, he was preaching. Ja tam byłem i on nauczał. Okay, anyone else? Question, comment? Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie bądź komentarz? У меня есть вопрос. В конце... Меня слышно, да? В конце комментария к 7 тексту говорится, что Кришна дает заботу о том, кто осознал свою беспомощность. Эта беспомощность перед Майей имеется в виду? И Махарадж может более подробно про беспомощность рассказать, осознание беспомощности.
Mataji is asking that at the end of the seventh purport, Srila Prabhupada explained that Krishna gives shelter to those who realize that he is he can't save himself. What Becomes what? That he helplessness. Можете можешь повторить вопрос еще? Какой вопрос? No, that's okay. I understand the question. Okay. I think I understand what she's saying is we have to come in a helpless way. Yes, that means we have to give up a false ego and accept that we need help. If we think that we can take care of ourselves, then Krishna will leave us to our own karma. But if we come in a helpless way, thinking, Krishna, I have no way to get out of this predicament, I'm such a fool, how did I get in this position? Then Krishna will help us, Guru will help us. To pytanie dotyczy tego, co jest w objaśnieniu do 7 wersetu napisane pod koniec 1 akapitu, że Krishna bierze w opiekę tego, kto w swej bezradności mu się podporządkowuje i w ten sposób zostaje usunięty wpływ Mai, czyli życia uwarunkowanego. Więc Maharaj tłumaczy, że Krishna pomaga tym, którzy są tak zupełnie bezradni i czują, że nie mają żadnego innego schronienia poza Kryszną. Dopiero wówczas Kryszna nam pomoże, jeśli tak całkowicie się Mu oddajemy. Okay, she's satisfied? Malati? Czy to Malati zadowala? Yes, but I see that I don't feel this helplessness every time. I tend to think that I can become devotee only because I have such desire. Is it okay? Tak, ale ja nie zawsze tak czuję się taka bezradna. Tak czasem wydaje mi się, że mam jedynie takie pragnienie. Yeah, that's okay. Your desire can bring you to become a devotee. Tak, to jest okej. Twoje pragnienie może cię doprowadzić do zostania wielbicielem. But you have to desire purely. That means you desire to serve Krishna. You desire not that you want to be Krishna, but you want to serve him. Ale to oznacza, że musisz tak szczerze pragnąć służyć Krysznie. Nie być Kryszną, tylko służyć Mu. So if you want to serve Krishna, that's a good desire. And in order to serve him, you have to be humble. I jeśli pragniesz służyć Krysznie, to jest dobre pragnienie, ale do tego trzeba być pokornym. You have to be humble to hear from him how he would like you to serve. Musisz być pokorna, by słuchać Go, jak On chce, byś Mu służyła. Then everything will become clear. I wówczas wszystko będzie jasne. Okay, let's chant Hare Krishna. Dobrze, to pomantujmy Hare Krishna. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Ram, Ram. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Okay, I have to go.
Hare Krishna. Jego świętobliwość Trivikrama Maharaj ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Kirtan, thank you very much. Hare Krishna. Thank you. Благодарим Гуру Махарадж, благодарим преданных.